ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുപലിശ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ നമ്മൾ കറണ്ട് എമൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പണം പിൻവലിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈച്ച് ഇയർ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അനദർ മെത്തേഡ്, ഇഫ് P rupees is invested in a scheme giving R% interest compounded annually, the amount got after n years is given by following equation, that is P into 1 plus R divided by 100 all raised to n. ഇവിടെ n നമ്മുടെ ഇയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, R represents the interest and P denotes the money invested in the scheme. Hello everyone, hope you are all safe and doing well. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, Sandeep deposited rupees 25,000 in the bank which pays 8% interest compounded annually. How much would he get back after 2 years? അതായത് സന്ദീപ് 25,000 രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും 8% പലിശ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര തുക സന്ദീപിന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8%. ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ 25,000 ഇൻറ്റു 8/100. Therefore, interest in the first year is equal to 25,000 into 8/100, which is equal to rupees 2,000. Now, principal in the second year. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ. അതായത് 25,000 കൂടെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകും. So, principal amount in the second year is equal to 25,000 plus 2,000, which is equal to 27,000. Now, interest in the second year. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 8%, അതായത് 8/100. So, interest in the second year is equal to 27,000 into 8/100, which is equal to rupees 2,160. Now, total amount he gets back at the end of 2 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ. സോ 27,000 പ്ലസ് 2,160, which is equal to rupees 29,160. Next question. Thomas took out loan of rupees 15,000 from a bank which charges 12% interest compounded annually. After 2 years, he paid back rupees 10,000. To settle the loan, how much should he pay at the end of 3 years? അതായത് തോമസ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തു. ഓരോ വർഷവും 12% പലിശയാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത്. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തോമസിന് 10,000 രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3-ാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്രയും കൂടി തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അമൗണ്ട് ബോറോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു rupees 15,000. തോമസ് 15,000 ആണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? 15,000 ഇൻറ്റു 12/100, which is equal to rupees 1,800. ലോൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. സോ ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര തുക റീപേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 15,000 പ്ലസ് 1,800, which is equal to 16,800. Now, interest for the second year, loan for the first year into interest rate. അപ്പോൾ 16,800 into 12/100, which is equal to
rupees 2016. Loan for the second year is equal to loan for the first year plus interest for the second year. That is 16,800 plus 2016, which is equal to rupees 18,816. Amount paid back at the end of second year. തോമസ് 10,000 രൂപ പേ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു. സോ amount paid back at the end of second year is equal to 10,000. Loan for the third year is equal to loan for the second year minus amount paid back, which is equal to 18,816 minus 10,000, which is equal to rupees 8,816. Interest for the third year is equal to loan for the third year into interest rate. That is 8,816 into 12 by 100, which is equal to rupees 1,057.92. Now the question is, how much amount has to be repaid at the end of third year എന്നുള്ളതാണ്. So amount to be repaid at the end of the third year is equal to loan for the third year plus interest for the third year. That is 8,816 plus 1,057.92, which is equal to rupees 9,873.92. Next question. Rupees 200 was got as interest from a bank for 2 years at the rate of 5%. Compute the compound interest for the same principal for 2 years at the same rate of interest. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ടിന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 200 രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 5% പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Compute the compound interest for the same principal for 2 years at the same rate of interest. അതേ നിശ്ചിത പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ടിന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം റേറ്റ് തന്നെ. So interest for 2 years is equal to rupees 200, which is already given in the question. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 1 year is equal to 200ൻ്റെ നേരെ പകുതി, അതായത് 100. Now excess amount in the second year as the compound interest. അതായത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റായി എത്ര തുക എക്സ്ട്രാ വന്നു അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 100 ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, അതായത് 100 ഇൻറ്റു 5 by 100, which is equal to 5. Now compound interest for 2 years is equal to 200 plus 5, which is equal to 205. നമുക്കിനി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Anas deposited rupees 20,000 in a bank where compound interest is computed 6% annually. How much amount he will get at the end of third year? അതായത് അനസ് 20,000 രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും 6% പലിശ തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ആകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്ര രൂപ അനസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് 1 plus interest rate the whole raised to given year. അതാണ് ഫോർമുല. So amount Anas gets at the end of third year is equal to principal amount is 20,000, rate is 6% and given year is 3, which is equal to 20,000 into 1 plus 6 by 100 the whole raised to 3, which is equal to 20,000 into 106 by 100 the whole raised to 3. Simplify ചെയ്യുമ്പോൾ we get the amount as rupees 23,820.32. Second question. Diya deposited rupees 8,000 in a bank where compound interest is computed annually at 10%. After 2 years, she withdrew rupees 5,000.
How much amount does she have in her account after 1 year? അതായത് ദിയ 8,000 രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും 10% പലിശ ദിയയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ആവും. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിയ 5,000 രൂപ തിരിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദിയയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Amount deposited is equal to rupees 8,000. Rate of interest is equal to 10%. Amount in the account of Diya at the end of 2 years is equal to, we should use that formula, 8,000 into 1 plus 10 by 100 the whole square. ഇവിടെ 10 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് given year. So 8,000 into 110 divided by 100 into 110 divided by 100, which is equal to rupees 9,680. Amount withdrawn after 2 years is equal to rupees 5,000. Now principal for the third year is equal to amount in the account of Diya at the end of 2 years minus amount withdrawn, which is equal to 9,680 minus 5,000, that is rupees 4,680. Amount she gets at the end of third year is equal to, again using that formula, we get 4,860 into 1 plus 10 by 100. That's equal to 4,680 into 110 by 100, which is equal to rupees 5,180. Next question. Varun took out a loan of rupees 25,000 from a bank where compound interest is computed at 11% annually. He paid rupees 10,000 after 2 years. How much should he pay after 1 more year to settle the loan? അതായത് വരുൺ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് 25,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തു. ഓരോ വർഷവും 11% പലിശ തുകയും കൂടി കൂട്ടി വേണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ. He paid rupees 10,000 after 2 years. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10,000 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു. How much should he pay after 1 more year to settle the loan? ഒരു വർഷം കൂടിയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര തുക വരുൺ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Amount borrowed is equal to rupees 25,000. Rate of interest is equal to 11%. Total liability after 2 years is equal to, using that formula, we get 25,000 into 1 plus 11 by 100 the whole square, which is equal to 25,000 into 11 by 100 into 11 by 100. After simplification we get rupees 30,802.50. Amount he paid after 2 years is equal to rupees 10,000, which is given in the question. Principal for the third year is equal to liability after 2 years minus amount he paid, which is equal to 30,802.50 minus 10,000, which is equal to rupees 20,802.50. Amount he has to pay at the end of third year is equal to, again using that formula, 20,802.50 into 1 plus 11 by 100, which is equal to 20,802.50 into 111 by 100, which is equal to rupees 23,090.78. With that, we come to an end of our discussion. Hope you all understood. Thank you.